Welcome to Enlightened class. இன்னைக்கு நாம how many, how much இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர்ஸை யூஸ் பண்ணி நாம டெய்லி யூஸ் பண்ற क्वेश्चंस எப்படி கேட்கலாம்னு பார்க்கலாம். how many னா எத்தனை, how much னா எவ்வளவு. நீங்க எத்தனை புத்தகம் வாங்குனீங்க? how many books did you buy? how many books did you buy? ஜனவரி மாசம் மொத்தம் எத்தனை நாட்கள்? how many days are there in January? how many days are there in January? உங்களுக்கு எத்தனை சகோதரர்கள்? how many brothers do you have? how many brothers do you have? உங்க கம்பெனில எத்தனை பேர் வேலை செய்றாங்க? how many people work in your company? how many people work in your company? உலகில் எத்தனை நாடுகள் உள்ளன? how many countries are there in the world? how many countries are there in the world? இந்த ரூம்ல எத்தனை சேர்ஸ் இருக்கு? how many chairs are there in this room? how many chairs are there in this room? இப்ப கிளாஸ்ல எத்தனை ஸ்டூடண்ட்ஸ் இருக்காங்க? how many students are there in the class right now? how many students are there in the class right now? உங்களுக்கு எத்தனை சாக்லேட் பீசஸ் வேணும்? how many pieces of chocolate would you like? how many pieces of chocolate would you like? அதோட விலை எவ்வளவு? how much does it cost? how much does it cost? அந்த ஸ்லிப்பர்ஸ் எவ்வளவு? how much are those slippers? how much are those slippers? அந்த ஓவியம் எவ்வளவு? how much is that painting? how much is that painting? உங்க saree எவ்வளவு? how much did your saree cost? how much did your saree cost? ஃப்ரிட்ஜ்ல எவ்வளவு பால் இருக்கு? how much milk is in the fridge? how much milk is in the fridge? உங்களுக்கு எவ்வளவு பேப்பர்ஸ் தேவைப்படும்? how much paper will you need? how much paper will you need? இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துல உள்ள பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. and thanks for watching.